Thank you one more time for follow us today. Dr. Garriques, welcome to our meeting. So let's start with our webinar. I'm gonna introduce you one more time. So Dr. Sheryl Garriques-Lloyd completed her certificate in registered general nursing at the University Hospital of West Indies School of Nursing. She furthered her nursing studies at the Ministry of Health in Service Education Unit, specializing in psychiatric nursing and nursing administration. She went on to complete her Bachelor of Science in Nursing and Master Science in Nursing Education at the West Indies University School of Nursing in Mona. She worked at the University Hospital of West Indies at the Bellevue Hospital for a combined total of 15 years. She transitioned from beside nursing to teaching in 2014, and she's currently a lecturer in the West Indies University School of Nursing in Mona. Her other professional and volunteer activities include being a president of the Omega Kappa chapter of Sigma Theta Tau International or Honor Society of Nursing, president of the Sion the Baptist Kinder Preparatory Homeschool Association, council member for the Nursing Education Special Interest Group of the Nurses Association of Jamaica, and member of the Policy Research and Publication Committee at the Nursing Council of Jamaica. She is also the Assistant Coordinator of Lectors Ministry and member of the Women's League of her church. She is an avid mental health advocate. She has completed year 2 of PhD studies focusing of positive mental health. Her most rewarding job, however, is being a wife and mother to 5 children. Welcome, Dr. Garriques. It is a pleasure to have you here with us. As you know, as I told you, we have here with Daniel. That would be our interpreter in this webinar. So you can say hello to us. All right. Let me start off by saying thank you for having me, Sonia. And as I tell her, I like to practice. So I want to say buenas tardes to everybody who is here and to say ¿cómo estás? Thank you. It's very kind of you to hear a reading in Spanish. Thank you. So let's start with our interchange. We have here many questions just for sharing our experiences to be a president in a chapter of Sigma Theta Tau International. So our first question is, please tell us about yourself and your role in the Omega Kappa chapter in Jamaica. All right, thank you. And just in case we have any of our Sigma members joining us from Brazil, let me not leave them out and let me just say boa tarde. So, as a lecturer in the School of Nursing, I think I was introduced to Sigma when I was completing my master's in nursing education. I was not aware of Sigma, but I loved the idea of nursing excellence. And so I became a member when we were the Caribbean Honor Society of Nursing, ended up serving as a vice president. And then I served as president-elect when we got officially chartered into becoming Omega Kappa. And I am now serving my second year of my second presidency. And it has been very busy, very busy. We are a chapter of busy individuals and a combined chapter of busy activities. As best as we can, we work on possibly having something to do each month in our chapter that meets the mission and the vision of Sigma. So I'd say it's very busy over here. Yeah, sure.
I followed Sigma when I was an undergraduate student, and then when I got my master's degree, I encouraged my colleagues to become a Sigma member. As you told, I think that a graduate program is a good opportunity to follow Sigma. Daniel? Bueno, como profesora, pues conozco ahora más la Sigma. Yo la conocí sobre todo fue cuando estaba realizando mi maestría en educación en enfermería. Sin embargo, desde que yo comencé con la enfermería tenía un gran interés en lo que es alcanzar la excelencia en enfermería. Entonces, al principio nosotros comenzamos como la Sociedad de Honor del Caribe, en donde yo serví como vicepresidenta. Después, ya cuando no se consolidaron como tal, como el capítulo Omega Kappa, fui seleccionada como presidenta. En este momento estoy cumpliendo el segundo año y mi segundo término como presidenta del capítulo. Y es bastante interesante, ya que es una tarea bastante laboriosa, nos mantenemos muy ocupados. Somos un capítulo que está con individuos muy ocupados, tenemos muchas actividades, entonces nosotros tratamos de generar por lo menos, si en la medida de las posibilidades, una actividad por lo menos mensual en orden de poder cumplir con la misión y la visión de Sigma. Good. Thank you, Daniel. I hope that you are training in your Spanish skills, Dr. Garriques. Daniel is doing very well. I've given him a lot to translate. Thank you. So the second thing is we have heard about Jamaica, and we know that Jamaica is a good place to get vacations. But we want to know from you some interesting things about Jamaica, also things related to research, nursing, things like that. All right, so let me start by saying, although our chapter is in Jamaica, so Jamaica gets the focus, but our chapter has members in other Caribbean countries as well. But apart from vacationing, because yes, Jamaica is a great tourist destination, persons want to come and enjoy our beaches or warm and friendly hospitality. They want to hear our reggae music. Everybody knows Bob Marley. They want to perhaps talk a little bit about sports. We have the fastest man and woman in the world, so they know about Usain Bolt and Elaine Thompson. But apart from that, at a 2.5 million population, we have many other small things that happens, and we excel in many other things. The Paralympics, we excel in the spelling bee. We excel in anything you can think of. Jamaica is in it somewhere. So for nursing, I'd say we have about 7 established schools of nursing, all doing undergraduate programs. Our university has the only graduate program to date, and we are working on building our research capacity. So we have research that's been done by our nurses in the graduate programs, in the undergraduate programs, and we have our colleagues who are doing individual and collaborative research. What we need to work on is making sure that we publish and present and share. So we are encouraging and trying to build nursing research capacity to be able to get those grants and to be able to share. So we do have nursing research conferences where we are encouraging others to share with us. These are international, and our chapter actually just completed a 16-week research series for our nursing colleagues here in Jamaica and the Caribbean, so that we are getting more nurses on board to be able to do research. And then we also have research happening through our Nurses Association and through other nursing groups across our country. Wonderful, Doctor. We have a question here about what is the main topic of research in nursing in Jamaica? I don't know if we have a main topic. I'd say our graduate students come in with ideas of what they'd want to research. So each year the topics change. From our Nurses Association, we are currently looking at the nurse to patient ratio. That's one of our focus. In the pandemic, we're also looking at the impact of COVID on our nurses and their knowledge and attitude and perceptions about COVID care. And our other concern, I'd say, if I had to pick, would be about nursing migration and how it's affecting us, our healthcare. Thank you, Doctor. Daniel?
Bueno, tienen razón, sí, Jamaica es un lugar pues, muy interesante para poder venir a vacaciones, pero Jamaica tiene muchas más posibilidades para poder venir a hacer. Nuestro capítulo en sí está localizado en Jamaica, pero nosotros tenemos miembros de muchos participantes, miembros de otros países del Caribe. Entonces, pues sí, Jamaica, ustedes pueden venir a nuestras playas, disfrutar de nuestra hospitalidad, venir a disfrutar nuestra música. Ustedes conocerán a Bob Marley, por ejemplo, también de deportes, somos excelentes en deportes. Ustedes conocerán que saben que tenemos al hombre y a la mujer más rápida del mundo, que son Elaine Thompson y Usain Bolt. Pero pues también tenemos otras cosas, algunos datos, por ejemplo, en Jamaica es que somos 2.5 millones de habitantes más o menos, somos excelentes, por ejemplo, en el tema de paralímpicos, en lo que son los concursos de Spelling Bee, somos muy buenos en eso, entonces en casi cualquier cosa que ustedes puedan pensar, Jamaica está ahí dentro. Ahora hablando un poco más de la enfermería, nosotros contamos con aproximadamente 7 escuelas de enfermería en Jamaica. Todas cuentan con estudios de título profesional. Sin embargo, nuestra universidad es la única que cuenta con un programa de posgrado. Entonces, estamos trabajando fuertemente en poder aumentar nuestra capacidad de investigación. Tenemos trabajo colaborativo y también individual de todos nuestros colegas para que podamos aumentar esa investigación que tenemos. Pero más allá de lo que estamos realizando de la investigación, lo más importante es que podamos publicar y podamos compartir estos conocimientos que estamos generando a partir de nuestras investigaciones para así poder seguir aplicando a nuevos grants. Para eso entonces también tenemos conferencias que son también siempre a nivel internacional. De hecho, nosotros como capítulo acabamos de salir de una sesión de compartir de 16 semanas en donde estamos promoviendo a más enfermeras a participar en investigación para que podamos trabajar también pues con las asociaciones de enfermería que están en el país. Nos estaban haciendo la pregunta sobre cuál es el tema principal de investigación en Jamaica. Yo no me animaría a decir cuál es algún tema en específico, ya que estos temas están cambiando todos los años. Cada uno de los estudiantes de posgrado que están ingresando a nuestros programas tienen alguna idea de qué es lo que les gustaría investigar. Sin embargo, esto va variando año a año. Ahorita pues nos estamos enfocando principalmente en lo que son las razones enfermero-paciente. Eso es algo que estamos investigando bastante. El año pasado estábamos investigando sobre con respecto a la pandemia, estábamos conociendo sobre los conocimientos, actitudes y el concepto y la percepción que tenían las enfermeras sobre la pandemia, sobre COVID-19. Y otro tema de gran interés para nosotros de investigación es la migración de enfermeras y cómo nos está afectando a nosotros. Thank you, Doctor. It's a pleasure to know about the excellence of nursing in Jamaica. I'm sure that our students want to interchange with Jamaica and know more about your programs. So the next question is about the challenges. What were the challenges related to the create a new chapter in Jamaica, a new chapter of Sigma Theta Tau in Jamaica? Oh, the challenges. I'd say maybe there were 3 challenges overall. I'd say 1, consistency in our efforts to build the chapter, promotion of the Sigma Theta Tau to all our other nursing colleagues, and maybe getting our colleagues to buy in to what Sigma was and why was it important for us to have a chapter. All the persons who were initially building the chapter, we all serve in other companies and organizations, and with workload, it took us a little longer than we hoped, but we got it done. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que se presentaron para el momento de la creación como tal del capítulo de la Sigma? Yo creo que a nivel general voy a decir que tuvimos como tres dificultades generales. La primera fue mantener la consistencia de nuestros esfuerzos. La segunda fue promover lo que es la Sigma Theta Tau con todos nuestros colegas, poder generar esa intriga, ese conocimiento para que conocieran más de la Sigma y que pudieran estar interesadas y poder participar en lo que es el capítulo. Y el tercero es que todos los que estuvimos colaborando para poder construir este capítulo, trabajamos para otras organizaciones, tenemos otras actividades, entonces nuestra carga de trabajo es bastante alta, por lo que esto nos tomó un poco más de lo que hoy teníamos pensado o presupuestado desde un principio. Yeah,
be a chapter is a very busy activity, and I'm sure that maybe we can integrate our activities, research, education, teaching, and be a Sigma member in one place, put the excellence in nursing in the role that that role deserves to be. So we want to know more about the West Indies University, because we are here with maybe PhD students and masters and graduate students. So our students wants to achieve more, I don't know, abilities to speak English, achieve more, I don't know, abilities to research. So we want to know what opportunities has the University of West Indies about interchanging, internships, grants, or something like that. Kappa. All right. So the University of the West Indies, we are one university, but we have 5 campuses. So we have one in Jamaica, one in Barbados, one in Trinidad. We have one in Antigua, and then our online campus is called our open campus. So you'll have to pick which one it is. For nursing, nursing is offered in Jamaica, in Trinidad and Tobago, and in Barbados. So right now, I'd say many of our programs are face-to-face. And so the pandemic forced us to teach some of it online, but we are all working on curriculum revision and the opportunity to transition some of these programs to the online space that gives us larger access for persons to be able to do these programs. In terms of collaboration and working with us, in our school at the Kingston campus, we have a desk for overseas and international students. So we've had students from other countries who have come in. They've joined us for classes. They've been able to go into the clinical spaces to get the experience. And we do have our students who also go out to visit. So our universities could look at collaborating and figuring out how best it would work for each of us. Regarding research collaboration, that's always something we can do. We are encouraged to do research as faculty members, especially. And so when we find persons who have similar interests to us, because each person usually has an interest, one of the things that we are working on is having the faculty build their program of research. What's your main area and where do you want to focus? And so we have that opportunity to collaborate with anybody who is able to do that kind of research with us. So for myself, for instance, my main interest is in mental health and well-being. If anybody is interested in that, then we could talk something about, because there are many different areas, but there's always that opportunity for us to collaborate individually and or through our universities for nursing practice and for nursing research. Bueno, nos están preguntando acerca de la West Indies University. Entonces, hay estudiantes que pueden estar interesados en mejorar su nivel de inglés, mejorar sus habilidades de investigación, generar investigaciones conjuntas. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos para esto? Nuestra universidad como tal, la West Indies University, es en sí una sola universidad, pero contamos con 5 campus. Tenemos el campus de Jamaica, el campus de Barbados, el campus de Trinidad y Tobago, el campus de Antigua, y tenemos un 5º campus que es el campus online. Para enfermería, pues ustedes tendrían que seleccionar bien cuál es el campus con el cual tendrían el interés. Para enfermería únicamente lo tenemos ofertado para lo que es Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago. Actualmente la mayoría de nuestros programas se encuentran presenciales, persona a persona. Sin embargo, en este momento estamos haciendo revisión de nuestros currículos para poder realizar una modificación y tratar de movernos un poco más a lo que son los espacios online digitales en estos programas, teniendo en cuenta lo que sucedió con la pandemia COVID. Nuestra universidad cuenta con una mesa para todos nuestros, una junta de nuestros estudiantes internacionales, en donde recibimos a estudiantes para que puedan participar en clases, puedan estar en los espacios clínicos, puedan realizar visitas y demás. Entonces, contamos con esa posibilidad para poder realizar intercambios. Con respecto a la investigación, tenemos que ver entonces bien cuáles son nuestros intereses. Nosotros, pues, no siempre nos interesa lo que es las investigaciones colaborativas. De hecho, nosotros como miembros de la
miembros de la universidad nos promueven, nos invitan a que generemos investigación, entonces podemos mirar acerca de cuáles son los intereses similares que tenemos y podemos realizar entonces investigaciones directamente como individuos o como universidad en sí. Nosotros estamos trabajando ahorita para fortalecer nuestro programa de investigación, por lo que también sería una gran oportunidad para nosotros. Y por ejemplo, yo tengo un gran interés en lo que es la salud mental, entonces si alguien está interesado en investigar sobre salud mental, simplemente es que nos escriban. Y podemos, por supuesto, buscar alguna manera de poder generar investigaciones colaborativas. Sin embargo, como ustedes saben, hay muchísimas áreas, entonces tenemos que buscar cuáles son las áreas o las personas que tengan un interés de investigación, de temática de investigación similar para que entonces podamos realizar estas colaboraciones, como decía antes, tanto a nivel individual o que nuestras universidades como tal tengan ese vínculo. Thank you, Dr. Garriques. I'm sure that here are many people that are interested in mental health. So the next question is related to leadership. We know that to become a leader, is a very busy activity. Maybe it's difficult. We may have many skills, especially skills. So we want to know about your leadership in Jamaica, about your board of directors in your chapter. All right. Our board, we have our board and we have the executive. So our board has the required members from Sigma. So there is myself, vice president, or counselor, secretary, treasurer. And the secretary and treasurer both have an assistant. And then we have the chairs of the committees. So Sigma requires us to have leadership succession and governance. We've added publicity and newsletter, membership involvement, and research development. So we have 5 chairs who are also a part of the board. And that's 5 committees that we have. So the members are elected, chairman appointed, and our membership involvement committee must have a nursing student who is a member. So our profile goes across countries. We have members who are serving on the executive from the other countries. We have members in Trinidad and the Bahamas. And we have nursing students, graduate students, nurses in the clinical space, those in education, and we go up to or doctoral prepared. I think we have 2 heads of nursing schools serving on committees, one on the research development, and the chair of our leadership succession committee is the head of the School of Nursing in Trinidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es el liderazgo. Sabemos que un rol de liderazgo siempre es una tarea bastante, puede ser complicada, puede ser difícil, nos mantiene a uno bastante ocupado y requiere de muchas habilidades. Entonces hablemos un poco de lo que es el liderazgo en Jamaica y quisiéramos saber entonces acerca de la mesa de directores del capítulo como tal. Entonces nosotros como el capítulo tenemos nuestra mesa de directores y también tenemos una mesa ejecutiva. En la mesa de directores tenemos lo que es requerido por Sigma, entonces está mi persona, está la vicepresidenta, tesorero, secretaria, y tesorero y secretaria cuenta también con cada uno con su asistente. Además de eso, nosotros tenemos como tal 5 mesas especialmente. Entonces tenemos lo que es la de admisiones, la de retención de miembros. Nosotros agregamos también lo que es publicidad, comunicaciones. Nosotros en total tenemos 5 comités. De estos 5 comités, 3 de estos comités requieren de la participación de 3 de estudiantes de enfermería que sean miembros del capítulo para promover la inclusión desde pregrado. Y pues nosotros, como les decía, el capítulo tiene una participación internacional, entonces tenemos miembros que hacen parte de Trinidad o de Bahamas que también participan directamente en nuestra mesa. Y dentro de nuestros comités también contamos con la participación de 2 decanos de facultades de enfermería o de escuelas de enfermería. Entonces buscamos también incluir a estas escuelas para que podamos también generar una mayor inclusión de miembros de Sigma. Thank you, Doctor. We know that in our region we have 4 chapters.
Yeah. with Spanish, Portuguese, and English language. But we want to have a close and strong relationship, and we know that maybe the language could be a gap. So apart from the language, how do you see the Omega Kappa chapter relationship with other chapters in our region? I'd say right now first, let me say congrats on these sessions, because this is a great way for each of us to get to know the other chapters. So we don't need to be in the same place, but it's a great idea. So right now, I think I'd say as presidents of the 4 chapters, we know each other. We know a regional coordinator, and the members who serve on the regional committee perhaps know each other, but our larger chapters, not so much. We are able to keep in touch from the regional newsletter. So the bulletin helps us to know what's happening, but we are not getting to know each other as chapter members as much as we would like. To be fair, we are in a pandemic. We did have one regional conference, and it was really great, but it was virtual. So I'm hoping as we move forward, we may be able to keep our regional conference, but have it face-to-face and virtual, because not everybody will be able to come. And also, one of the things that we as a chapter have approached the other chapters about is we thought of the same thing and said, how could we connect with the other chapters? So we're hoping to start a language project. So we're hoping to get members from our chapter and the other 3 chapters. So for us, we want to learn the basics of Spanish and Portuguese. We're hoping that we'll find a platform to help us, and for us to have days when we practice and only speak the language we're learning to each other. We hope that Colombia and Mexico will do a little bit of Portuguese and English, and that Brazil will do some Spanish and English. So when we see each other, we'll all be able to talk to each other, no matter what language it is. Bueno, entonces sabemos que en nuestra región contamos con 4 capítulos, contamos con idiomas de español, inglés y portugués. Y entonces, pues no somos tan cercanos, pero sí queremos tener una relación muy fuerte, muy basada en sus cimientos. Entonces, quitando el factor de la barrera del lenguaje, ¿cómo considera que sea como tal la relación del capítulo Omega Kappa con los otros capítulos de la región? Bueno, entonces antes que nada quisiera felicitarlos por estas sesiones, porque estas sesiones nos permiten a nosotros conocernos e interactuar con otras personas. Entonces, como presidenta del capítulo, pues yo interactúo con las presidentas de los otros 4 capítulos y nosotros nos conocemos bien, y todos los miembros que participan en nuestra junta se conocen directamente entre ellos, pero los miembros de las juntas de intercapítulos no se conocen entre sí. Entonces no tenemos esa conexión, esa comunicación tan cercana como quisiéramos. Nosotros contamos también con el boletín, y con el boletín nos permite mantenernos informados acerca de la actualidad de las otras personas. Sin embargo, pues no tenemos esa comunicación directa entre sí. Claro está, tenemos que tener en cuenta también que estamos atravesando por una pandemia. Y de hecho hace poquito tuvimos una conferencia regional. Esta conferencia regional pues fue de manera virtual, teniendo en cuenta también la situación de pandemia. Sin embargo, me parecería importante que más a futuro sigamos manteniendo como tal estos espacios de nuestras conferencias regionales, tanto cara a cara y también de manera virtual. Entonces, nosotros nos reunimos y nos preguntamos entonces cómo nos vamos a conectar, cómo vamos a generar esas conexiones entre los miembros de los capítulos. Entonces, nos gustaría a nosotros poder generar un proyecto de lenguaje en donde todos los miembros de los capítulos puedan participar. Entonces, nosotros aprenderíamos lo básico de español y portugués, los miembros entonces de México aprenderían entonces lo básico de portugués y de inglés, y los miembros de Brasil aprenderían lo básico de inglés y español, para que de esta manera, cuando nos veamos en nuestras conferencias persona a persona o a nivel presencial, podamos tener la capacidad de conectarnos sin importar el lenguaje, o sea, por lo menos comunicarnos con lo mínimo. Thank you, Doctor. I think that the language project would be an amazing project, because as you told us, we want to improve our English skills. So I think that here with students wants to
improve that skills. And also Alexis was brought here that he is interested about research in mental health. So this meeting is so important to interchange that ideas, and it's a great opportunity to begin a close relationship between us. So I have now a problem with this platform. I think that our university changed the plan. So it's this meeting close, and we have other link I will put here in the chat. So let's end our last question, and then if we need more time, we can open a new meeting. So the last question is, how does we know that in Sigma we have a subject in common, is the nursing excellence, and we have a new president in our central board of directors, and we have a new call to action. So the chapters must follow that call to action. We want to know how Omega Kappa chapter answer that call to action for this biennium. Okay, so I'd say we are a little behind on our call to action response. I think we are challenged as a multi-country chapter. One of our main challenges is usually trying to find activities and projects that we could do across countries. With the other activities we had planned, we've just completed year 1 of the biennium, and we've started year 2. So we finished our other chapter activities. We've had a committee put together, and we are now finalizing the project that we want to do as a chapter project. For any call to action, we usually encourage our members to have their own individual responses. So we will have members who will be looking at projects by themselves or within any other group they're in. But we also, as a chapter, usually want to have a main project. So now we are trying to finalize what will our Be Bold project to be. We're close. We're trying to find things that will meet each one. So for example, we are looking at, we usually participate in International Coastal Cleanup Day and help to clean the beaches. So now we are saying across countries, we could look at adopting a beach from a chapter's perspective to ensure we help to keep it clean all year, where conservation is concerned. Under economics, we're trying to figure out, could we do a project that will build or economical management of the chapter's finances? So we're thinking of throwing out a challenge for the members to learn about finances and financial management individually, but also do it for the chapter at a larger level. And for technology, one of the things that we want to have a little bit more is the use of simulation in our programs. So we are looking at the possibility of sponsoring one of the simulation projects from one of those companies, maybe in one school of nursing initially, so we could get the students into that and then look at getting more stakeholders on board so that we could increase that. So for instance, a company like Shadow Health offers simulation used for students in health assessment, in med-surg, in pharmacology, in mental health, and we're looking at possibly being able to offer that as a chapter's sponsorship for one school of nursing. So we're trying to finalize what it will be with the hope that we will get it going and completed before June of next year. Bueno, entonces nosotros sabemos que tenemos una cosa en común entre todos los capítulos y es como tal la excelencia en enfermería. Ahorita nosotros contamos también con un nuevo presidente de nuestra mesa central de directores y también tenemos un nuevo llamado a la acción. Entonces nos preguntan cómo el capítulo Omega Kappa está respondiendo a este llamado a la acción. Debo admitir que estamos un poco atrasados con nuestra respuesta en sí como capítulo. Nosotros tenemos varias actividades que tenemos pensando y ahorita pues ya estamos en el segundo año de nuestro bienio.
Entonces nuestro comité está finalizando de cuadrar y programar bien cuál es el proyecto que queremos generar nosotros como capítulo en sí. Nosotros, pero también promovemos que nuestros miembros tengan una respuesta a nivel individual, pero también tenemos que trabajar en nuestra respuesta como capítulo. Entonces, nosotros ahorita tenemos un proyecto, el proyecto de Ser Osados, Be Bold. Lo estamos cerrando y por ejemplo, nuestra primera idea inicial, una idea que tenemos nosotros como capítulo es poder generar. Nosotros participamos en un Día Internacional de Limpieza de las costas, entonces esto es para poder mantener nuestras costas limpias cuando con el tema, por ejemplo, de la contaminación. Entonces estamos pensando que nosotros como capítulos podamos adoptar una playa. Entonces con eso nos referimos a que desde la perspectiva del capítulo, el capítulo sea quien se encargue en sí de mantener esa playa limpia, pues para poder garantizar que no haya contaminación a nuestros ecosistemas. Desde la perspectiva económica, entonces estamos pensando desde la parte del manejo de nuestras finanzas, poder ver entonces cuáles son las colaboraciones que podemos realizar con otras actividades para poder también generar esa respuesta al llamado a la acción que tenemos. Y desde la tecnología, que es el tercer concepto como tal de llamado a la acción, estamos pensándolo desde la parte de la simulación. Entonces queremos ver si podemos generar un contrato con una de estas empresas que generan patrocinios de simulación para poder generar ese proyecto, fortalecer ese proyecto. Entonces, y de esta manera poderlo ofrecer estas simulaciones a nuestros espacios académicos y poder generar más personas interesadas en esto a que puedan participar. Hay una empresa que se llama Shadow Health. Esa empresa nos ofrece servicios de simulación para lo que es médico quirúrgico, para lo que es farmacología y salud mental. Y estamos tratando de generar y de ver si podemos generar estos espacios también para pues, la mayor cantidad de nuestros estudiantes. Entonces, en este momento, pues estamos finalizando como tal este proyecto y esperamos tenerlo listo para junio del próximo año. Thank you, Dr. Sheryl, for that responses. We are going to move to our question session. We have here with many students that wants to make you questions related to university and your chapter. I think that this meeting is the first is an activity related to Be Bold, because we are here trying to break the gap of the language. So Yes. it's a step, it's just a step to be bold in our region. So I want to encourage our participants to rewrite their questions in our chat, or if you want, you can open your microphone and make the questions to Dr. Garriques. Daniel? All right. I think there were some questions in the chat. I was trying to type while I was waiting on Daniel to translate, but I think I missed a few. I think there was one that said, what makes a leader in Sigma? And maybe what's important when talking about leadership? So I'd say, I'm not sure who asked that question. I think maybe it was Valentina. What makes a leader in Sigma? I'm not sure. Leading in Sigma is different from leading anywhere else. Leadership is firstly about service. So if you're leading, you have to recognize that you are serving. It's important to manage your time well. It's important to recognize your community. Who are you serving and what do you bring to the table? It's important to listen because we have to work together. So although you are the one tasked with the leading, it's important to ensure you're listening so that you are serving in the best way you can. It's important, I'd say, to be knowledgeable, because you do want to ensure you know what it is that you are sharing about, how you are executing and planning. There are some technical skills that you will also need, so a little bit about project management. I think somebody asked me earlier and I said one of the main challenges we've had as a chapter is that we've not yet gotten our strategic plan done. We've been working on it. As a leader, I'd say it's also important to be able to encourage, to support, and to motivate your members, because
they may not always be able to have the drive and the interest, but how do you keep them motivated? How do you get them to buy into what we are doing, and how do we get them to meet the overall goals that we want? So I'd say the only addition from a Sigma's point of view is that Sigma believes in nursing leadership, and they offer us resources to help us to be better leaders. So I'd say use the resources from Sigma to help you to become a better leader. Bueno, nosotros tenía varias preguntas acá que estaba tratando de responder por el chat mientras realizaba la interpretación. Creo que hay una pregunta relacionada con cómo ser un líder en Sigma. Creo que esta pregunta me la estaba planteando Valentina. Entonces, bueno, pues yo creo que no hay una diferencia significativa en lo que es ser líder de Sigma o ser un líder a nivel general en unas organizaciones. Simplemente lo primero que tenemos que aclarar es que ser líder implica que uno está sirviendo a otra persona, está sirviendo para una causa. Entonces, uno tiene que tener claro eso para poder manejar muy bien el tiempo, reconocer qué es lo que está buscando, a quién se está sirviendo y cuál es la mejor manera de servirlo. Además de eso, tenemos que pensar muy bien cómo podemos organizarnos para poder llegar a ese objetivo, a ese logro general que tenemos. Otra de las habilidades que son muy importantes es la habilidad de la escucha, poder saber escuchar muy bien a nuestros compañeros, a las personas a las que estamos sirviendo, para poder articularnos mejor a eso que estamos sirviendo como líderes. Y también tenemos que ser conocedores. No podemos simplemente ocupar un cargo de liderazgo porque sí, sino que tenemos que ser conocedores para poder generar una buena ejecución y una buena planeación de nuestras actividades. También es importante tener algunas habilidades técnicas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando todavía en unas habilidades técnicas como por ejemplo lo que son el manejo de proyectos o la administración de proyectos. Nosotros todavía estamos manejando todavía en nuestra plataforma estratégica y pues como líder estamos la verdad un poco atrasados en eso, pero es algo en lo que estamos trabajando. Y como líder también tenemos que buscar la manera de poder motivar, apoyar y promover esas actividades en nuestros miembros, porque puede que los miembros no siempre tengan ese deseo, esa energía, el tiempo para poder participar en las actividades. Entonces es poder buscar esa capacidad para que ellos puedan sentirse motivados y que puedan seguir trabajando en pro de esto que estamos sirviendo. Y que pues se pueda lograr como tal el objetivo final o los logros que se hayan planteado directamente. Sin embargo, viéndoles de una perspectiva de Sigma podemos pensar que Sigma cree en la enfermería como líderes, en el liderazgo de enfermería, y Sigma ofrece estos recursos. Entonces, es importante que podamos hacer uso de estos recursos, podamos utilizarlos para poder mejorar como tal lo que es la enfermería. Thank you, Doctor. We are here with Julio Sandoval, that is an undergraduate student. He is in a seedbed of research, and he made a question. The question is, has been before experiences between Omega Kappa chapter and Upsilon Nu chapter, like research projects or leadership development? No, we have not yet had any chapter collaborations for any of our chapters. I'm not sure if any of our other chapters have collaborated, but Omega Kappa has not yet collaborated across any of our other chapters in the region. So that's something that we need to work on. Bueno, I think that is, sorry, Daniel. Bueno, tenemos acá una pregunta de que si hemos tenido alguna experiencia previa de colaboración entre el capítulo Omega Kappa y el capítulo Upsilon Nu, como por ejemplo proyectos de investigación o desarrollo de liderazgo. A lo que la doctora nos responde, no, todavía no hemos tenido ninguna colaboración entre capítulos. No sé si algún otro capítulo de la región esté participando colaborativamente entre ellos. Sin embargo, el capítulo Omega Kappa no ha generado ninguna colaboración entre capítulos aún, pero es algo que podemos mirar. Sure, I think that it is a great opportunity to begin a work between our chapters. I think that we have been a little bit shy about the language, maybe. So I know that we can upload proposals
for Sigma grants. And maybe Yes. our proposals haven't received grants because we know how to communicate our research ideas in Spanish, but maybe not in English. So I think that we have many topics in common. We can take an advantage of these relations to upload new research proposals for get a grant. Agreed. So the next question is from Alexis. Alexis, that is the undergraduate student that is interested in mental health. As an undergraduate student, I have a passion for mental health and research. In your experience, what are the most important mental health challenges in our society today? And what are the current topics of mental health nursing research? All right. In my experience, mental health challenges, I'm not sure about our society. I do know we are having a challenge with persons who are not coping with stress. We are having a challenge with substance abuse or induced disorders. And I'd say from a nursing point of view, I'll think back, but the topics are wide and varied. When we look at journals like the International Journal of Mental Health Nursing or the Journal of Mental Health Nursing, they are covering a wide array of things. They're looking at mental health nurses' roles in different aspects of mental illness. They are looking at responses to different interventions. They are looking at a variety of things. So I'm not sure globally where we are. I do know one of the challenges I have is that I want to focus on mental health and well-being. And when I say mental health, most persons assume it's mental illness. That's not really what I want to focus on, but I'd say both of them can be done. Dani, ¿tu micrófono está cerrado? Say that again, Sonia. No. The microphone of Daniel is off. Oh. It's okay, I got it. Bueno, teníamos una pregunta, esta es una pregunta de Alexis, que es un estudiante de pregrado que tiene interés en la salud mental. Entonces le está preguntando a la doctora cuál es, desde su experiencia, cuál es el reto de salud mental más importante que tenemos en nuestras sociedades al día de hoy. A lo que ella responde, en nuestra sociedad como tal, no estoy seguro cuáles serían los mayores retos que tenemos. Sé que tenemos retos a nivel de personas, a nivel de individuos, por ejemplo, personas que no están pudiendo manejar bien el estrés. Tenemos también dificultades con el abuso de sustancias, tenemos también con los desórdenes inducidos. Esos son algunas de las dificultades que se están presentando como personas. Ahora sí lo vemos desde enfermería lo está trabajando desde una variedad importante de temas, desde perspectivas muy grandes. Podemos verlo también si revisamos, por ejemplo, los journals de salud mental. Ellos lo están viendo desde la respuesta de las enfermeras de salud mental a los roles que desempeñan, a las respuestas que se tienen a las intervenciones y a una variedad de temas que también es muy importante. A nivel global, no estoy seguro cuáles serían también esas dificultades que se presentan. Sin embargo, una de las dificultades que yo puedo hablar desde la experiencia es que yo tengo un interés en lo que es la salud mental y el bienestar. Sin embargo, cuando le digo a las personas que estoy interesada en la salud mental y el bienestar, automáticamente piensan es en la salud, en la enfermedad mental, más no en la salud mental. Entonces hay esa misconcepción del término. Okay, doctor. Thank you. Right. I think there was one question from the first the session before this one. I think there was a question about what would I say to students
who wish to join Sigma, and then I'm not sure what the rest of the question said. I'm not sure if that person is here or they put it in the chat to just tell me what was the rest of it so I could respond. Bueno, antes de seguir, había una pregunta que estaba en el chat, era para qué le podía decir a los estudiantes que quisieran unirse a Sigma. No estoy segura si esta persona sigue conectada en la reunión porque no tengo Yes, el resto de la pregunta, entonces si por yes. favor me podrían completar la pregunta. She's Lina. Lina is a Okay. nurse that wants to become an astronaut. So she wants to leave the Earth and to be in stars. So Lina, the question from Lina is, what would be a message you would give to students who wants to be a part and are part of Sigma's chapters of nursing in the development of the profession and its role in the development of recognition? Okay. All right. Well, let me start by saying good for you, Lina. Aim for the stars. The sky is limitless. And there's room to take other persons with you. So when you're heading to those stars, bring some more nurses with you. What I want to tell students who wish to join Sigma or they are already a part of Sigma, I'd want to say to them, you found yourself an excellent place, or you should come to this place of nursing excellence. One of the things I like about Sigma is that just like our founders wanted, Sigma gives you a place to see nursing excellence all around you. It's a great place to develop as a nursing student into a nurse, into a nursing leader, to branch out into any section you'd like to be a part of. It gives you an excellent opportunity to demonstrate and learn the three things of leadership, scholarship, and service. It's an excellent opportunity to have networking and collaboration. There are colleagues from everywhere. There's excellent mentoring. There are wonderful academies that help to develop you as a person and professionally. There are a lot of resources that are at our fingertips, not just material, but human resources as well, as we build up our nursing profession and we also get that recognition. Sigma teaches about leadership, not just in nursing, but at a wider level, because there are other things that impact on nursing and healthcare. So they're teaching us about that as well. And certainly it will be a place where you will have the opportunity to have access to other things you will need. So the research grants, the research that you will need to conduct, the opportunity to present that research, and the way to learn as you move forward. So if you want to be somewhere where you're getting to those stars, or you want to go beyond those stars, then Sigma is a great place for you to be, and ensure that we share the message because we can take everybody with us. Bueno, entonces antes de empezar, quiero decirte, Lina, felicitaciones. Las estrellas son ilimitadas, el cielo es ilimitado, entonces siempre habrá espacio para alguien más. Entonces, cuando vayas para allá arriba, acuérdate de llevar siempre a más enfermeras. Entonces, bueno, Sigma nos ofrece muchísimas oportunidades. Sigma nos ofrece un lugar donde podemos ver la excelencia, en todo lado. Nos permite a nosotros tener esa excelencia, llegar a esa excelencia desde que somos estudiantes, luego pasamos a ser enfermeras o enfermeros, luego pasamos a ser líderes en enfermería y poder generar ese impacto que necesitamos. Sigma también nos permite trabajar directamente en tres habilidades básicas que son liderazgo, lo que son los estudios y lo que es también el servicio. Entonces se pueden buscar muchas oportunidades colaborativas y muchos recursos que están simplemente al alcance de nuestras manos. Hay muchas posibilidades de generar investigaciones colaborativas de lo que es el networking, desde la academia, desde la clínica, desde la investigación. También hay actividades de mentoring, de lo que son mentorías como tal, y pues no solamente se cuentan con recursos físicos, sino también con muchos recursos humanos. Uno puede generar la posibilidad de conectividad con personas, de enfermeras alrededor del mundo, que nos permite a nosotros generar esa conexión y ese liderazgo que necesitamos.
Además de eso, este es la Sigma a nosotros nos permite, es un lugar donde tenemos el acceso a una gran variedad de oportunidades, como por ejemplo lo son los grants, lo son las oportunidades de networking, donde podemos generar esa investigación, donde podemos presentar nuestros resultados de la investigación. Además de eso, tenemos la opción de poder ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. Entonces, estas son algunas de las muchas cosas que nos puede ofrecer Sigma y depende de nosotros cómo podamos sacarle provecho a estas oportunidades. Thank you, Doctor. We are celebrating 100 years right now. We are so happy. We are here with the next generation of nurses in our country, sure in Jamaica and the Caribbean region. And we want that you give us a message related to the young people in our organization. Also, Sigma was created by students. So I think that the force from students is so important to develop our nursing excellence. So for closing this meeting, I want to ask you for a message for this young generation of nurses. All right. Let me see if I can think about what my message may be. One of the things that we've heard in nursing a lot is that nurses eat their young. I'm not a fan of that message. And more recently, we've been hearing that our young nurses are getting a little impatient and they are now eating the older because we have an aging population. But I'd want to say for our current nurses, can we all work together to find a way to bridge that gap? There is something for each of us, no matter where we may fall in the current set, in the middle set, in the older set, we can learn something from each other. Nursing is I'd want to say, maybe the best profession that we could do in healthcare. I may be biased because I'm a nurse, but I would like to say nursing is the best. I would really want for us, instead of maybe not getting along with each other, instead of being worried or fighting about the other healthcare professionals, I'd want for us to work together to showcase our excellence in all things nursing. Let us bring what we can to the table, and let us ensure that we stay at the table, and let us ensure that if we are not at the table, we are missed, because we need to be impacting every aspect of healthcare that we can as nurses. We can certainly do it, and we just need to ensure we keep working together to get it done. Bueno, como mensaje final, ya que estamos acá con nuestra nueva generación de estudiantes y estamos como que celebrando los 100 años y teniendo en cuenta que Sigma fue creada como tal por estudiantes, entonces creo que el mensaje sería, tenemos una brecha muy importante en enfermería. Nosotros no tenemos mucho colegaje en enfermería. Hay dificultades en lo que son las brechas generacionales de enfermería. Son enfermeras muy jóvenes contra otras que son que tienen mucha más experiencia, y eso ha generado muchas dificultades. No soy muy fanática como tal de esta afirmación. Entonces me parece que es importante que todos trabajemos juntos en el momento en el que estamos ahorita, ya sea recién saliendo estudiantes, adquiriendo experiencia, o ya que tengamos muchísima experiencia, tenemos que trabajar de manera colaborativa. Para mí, la enfermería es la mejor profesión de la salud. Claro está, puedo tener un sesgo, soy enfermera, pero para mí la enfermería es la mejor profesión desde el ámbito de la salud. Y tenemos que poder generar como tal, en vez de estar luchando contra nosotros mismos, contra los otros miembros del equipo de salud, podemos generar una colaboración en donde pues podamos llegar a traer esa excelencia en enfermería.
Y nosotros pues también somos parte de la mesa, tenemos que ser parte de la mesa, tenemos una participación activa en todo lo que son el equipo y las decisiones en salud. Entonces es importante que podamos participar y decir las cosas. Y si no estamos en la mesa, que por lo menos nos extrañen, porque sepan que enfermería tiene un gran impacto en nuestras sociedades a nivel mundial. Entonces es importante que sigamos trabajando para poder mejorar enfermería. Sheryl, thank you. I think that it was an amazing meeting. We love your thoughts, the things that you share with us. I'm gonna finish with only say thank you for this meeting. A happy 100 years. Thank you so much for having me. I hope that one of the things I want to encourage us to work on, if possible, I've said it to my board, can we consider, if possible, at least one fundraising activity for each chapter that will help to sponsor at least one member or two to convention, because it's important for us to see each other. And when we get together at convention and we are all in the same place, it is completely amazing and helps those who come to go back and say, you have to be a part of this because it's great. So let's consider that as we work on the collaborations for our region and across our regional chapters. We can do the language thing, one word at a time, one sentence at a time, one app at a time. So we can translate from English to Spanish to Portuguese, and we can make this work. Thank you for having me. Thank you for having Omega Kappa. And I hope we're all working on our 100 celebration activities. Bueno, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Es algo para mí muy importante, algo que yo le dije a mi mesa de trabajo, es que tenemos que buscar alguna manera de poder levantar fondos para cada uno de los capítulos, para que por lo menos un miembro o dos miembros participen como tal en las convenciones, para que en ese momento que participen en las convenciones se puedan ver a sí mismos, se puedan ver y puedan participar, puedan interactuar y se den cuenta de lo magnífico que es esto. Y cuando regresen de la convención digan, oiga, usted tiene que ser parte de esto porque esta vaina es genial. Entonces hay que buscar esa manera de colaboración entre los capítulos. Podemos buscar una colaboración ya sea pues entre capítulos y también entre toda la región en sí, porque tenemos muchísimas oportunidades de trabajo. Podemos hacer el proyecto de lenguaje, podemos trabajar una frase, una oración, una aplicación a la vez para que podamos generar esas traducciones, podamos comunicarnos en español, en inglés y en portugués con todos los miembros de los capítulos. Y pues de verdad muchísimas gracias por tenerme, muchísimas gracias por tener el capítulo Omega Kappa y felices 100 años. And thank you for the Omega Kappa members for being here with us. Thank you, Daniel, for your amazing support. Yes, thank you, Daniel. My pleasure. And bless you, Sheryl. A Colombian hug for you. Thank you. Bye. All right. Bye, everybody. Adios. Goodbye.